Hello everybody. I'm here trying to help you put your calendar on your Google Classroom site. So what you need to do is you need to go have the calendar open, right, and then go to where it says Diligencias Distance Learning and click on the three dots. And then after you've clicked on the three dots, click on the Settings and Sharing link there and scroll all the way down till you get to the sharing function, which is here, the public URL, integrate the calendar. So if I click on that and then do Control C to copy it, and then I go to my Google Classroom, I can insert this with a Control V right there. And then I hit Publish, and the calendar should be viable on my Google Classroom. Okay, I'm going to do the same thing again now in Spanish. Buenas tardes a todos y todas. Estoy en el calendario de Google, que recibí un mensaje que no es tan fácil poner el calendario en su Classroom. Entonces, si van al calendario, ya ven, aquí está el cursor, eso es para el jueves, y yo toco los tres puntitos aquí y voy a Settings y Sharing, le hago clic ahí y voy hasta abajo en la página para buscar el enlace. Aquí es, voy a hacer clic aquí, luego copiarlo con Control C, Control y la letra C, y de ahí tengo la posibilidad de poner esto en mi Classroom, nada más tocando publicar y ahí está. Si tienen más problemas, me dejan saber. Hasta luego y buenas tardes.